Before so unu obi benya nkutahudie anase me fa say bonifa free anase nkabomdie bi no o say begin o say ni nyina no de efri ye na genkwan efri ye nyankopon ho na ye nyankopon no ena di kan de Yesu Kristo epesi ho e de maame no mienu eti nanka enipa ye ni nyankopon tam nanka ate me ba to ba so atraso be sia ma nyame inhyira wo tio nanka enipa ye ni nyankopon tam nanka ate nanka nyankopon enipa eni kutade hu bia biem nanka enipa eni nyankopon enye adamfo bia biem konsia good evening nanka nyankopon ni nipa entemate nanka nipa nyankopon ni nipa awie but before say nyankopon esen be nipa nche no say ye nyina be kaya aye the garden of Eden and nyankopon pam Adam and Eve eno pam wo mu efiri honom ti nyankopon pam wo mu free honom no na akwa ese nyankopon ni nipa awie eti nyankopon adumi nipa odumi wo ba no so wo bayin nsem bosome enkuno wo du wafu ebe wafu su na wo bebre na even owo no so odumi no e ka say wo so wo be nante wafu so na enipa hu a omode abaye de ebo boat na so hu a waka ne nantini ana so dumi be man ka che be man say wo de won fifire mu ana oberidi ana so obesam wanim ansa na wadi eti yakopon adumi nipa enti efiri wakono ana oni nipa ede eyese eti na yakopon ni nipa ya wie na nke nipa ni nkwanje ebiem na nke nipa no ka the end no ke yakopon ebeba na oba be fa nipa nyina wa asase su nyina ebe nipa bebreni nim but nke yakopon be fa nipa wa asase su nyina na ko de nipa nyina akwa gugem eba to oba so atra so be sia ma nyame Israel tio na nke yakopon de nipa nyina akwa gugem because na yakopon ni nipa awie na yakopon ani nipa eni ayonkofa bia biem eti na nipa boy abrabo bia se de pe enti ema obonsam ene be fa awiase nyina no mum because of say na yakopon ni nipa awie enti obonsam rule ya for so many years ansa tio ansa ana yakopon esuma ne doba Yesu Kristo enti sa reconciliation no esate efri ebra yakopon ema Yesu Kristo odi Yesu Kristo ebeye intermediate odin beto infinfin edema enipa ene wono because nka Yesu Kristo ama nke nipa nyina nke nya nke kwa akoshi nka Yesu Kristo ama nke ankopon ni nipa ni se bia obi betima papa na obi betima ko heaven na se ko obi besu betimi aye body na kokko obonsam dim but name no na nke enipa nyina ko se mu na nke enipa nyina kwa ko but because of say Yesu Kristo ba aye no ana asa adwen sachira no eba mu no se na Acts na eka in Acts chapter 3 verse 19 ka say o say enti mon sacha mo adwene na mo nane mo ho eti tama Yesu Kristo ba no ena yakopon nya adwen sachira ana odane ne ho because na ke yakopon na ka say na ke yakopon ani nipa awie na ke nipa eni nkwaje yakopon ani mbim but Yesu Kristo oba mu no ena ma yakopon nya sa adwen sachira na edi ma nipa eti man be say kan 2 Corinthians chapter 5 verse 18 no I say now all things are of God. The no nyina de eye nyankopon. Now I say who has reconciled us to himself. One was say de kambo atwen ye nipa de ebe ne ho. Na I say eye I say who has reconciled us to himself through Jesus Christ. Or nyankopon eye sa no ma we enam Yesu Kristo so. Say tinkenye Yesu Kristo a nke nipa ni nkwanje biem. Se kenye Yesu Kristo akamnu mienu no matter the ebeye ni bia no yen ye hwema ne so yakopon ani because yakopon jai ni pa life amaye se ke nipa nyina ke enko ne enko hye but odi Yesu Kristo ba ye no ena ma nipa enya sa friendly relationship na na da ye ni yakopon tem no enipa benya sa friendly relationship no eti ma nipa timi ye de esa ba yakopon ho enchen pa to me to aso o say and has given us the mystery of reconciliation. But it was 19, I say that is that God was in Christ reconciling the world of himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Amen. Eti abra nyankopon eba edi Yesu Kristo eba he so de ma ye no
ɛna ɔsan twi nipa yɛ ɛde bɛn ne ho nti ɛba saa no nipa saa benya good relationship a yɛ ne Nyankopɔn ɛwɔ no nipa saa benya ne back nti nka Yesu Kristo ɛntimi amamu di a nka nipa bi eni hɔ wɔ nkwa nka Yesu Kristo amamu di a nka nipa nyinaa nka the end no ka Nyankopɔn bɛsɛ sɛ nipa wɔ asase so nyinaa no da akɔka ɛyɛ ɔsɛfo na abɔfo no ho na nkɔde nyinaa akɔkɔgye eti na yɛ mu bebree Yesu Kristo baa no ɔbɛyɛ hwɛsode de ama yɛ no nti de ɔbɛgye Yesu Kristo adi no but ɔba so atraso ɔbɛhyɛ ama me nti de ɔno bɛtimi agye Yesu Kristo adi no na saa nipa kɔ na baaba benya nkwa eti na Bible say obi a wantimi ahu Yesu no ɔntumi enya nkwa because Nyankopɔn de ojai saa Nyankopɔn jai nipa life ema yɛ nti only through Jesus Christ edi nipa betimi enya nkwa eti obo ha on tiase wonim the reason ti a ema Nyankopɔn eja enipa ye life ema ye eye boni a ye Adam and Eve edi kan ye age in true mu no ehwo na Nyankopɔn ne nipa wie ye na Nyankopɔn sa eba nipa ho abra wo de Yesu Kristo ebe ye intermediate edi ma ye ne no na eno no eye wa ho ba ya wu nipa no fo so obenya Nyankopɔn ni madom no eye ho ba wo tuma gi Yesu Kristo adi na wo gi Yesu Kristo adi na ye se Yesu Kristo no ba gi adi se wo ye Nyankopɔn ba na wo ba be wu edemawo ansa na wo so wetima ba be so Nyankopɔn ani enti na Yesu se wo se je wo gimi di no na odi menwuma so no wo nya Nyankopɔn ho ani so enti sa ani so no ho ba ya wo gi Yesu Kristo adi na wadi eye emransem du no so no ansa na wo nipa no wetima nya Nyankopɔn ho ani so ni se wantime ni sa emransem edu no so na so wan first wan gi Yesu Kristo adi na wan di ni emransem ni so a bogus wo se nipa no unni Nyankopɔn ho no ani so eti na any religion na omumo Yesu Kristo din any religion omuji Yesu Kristo entum no safo ni nyina wo mayira pato Nyankopɔn asem na eka ebi a won tema se de but Nyankopɔn asem na eka it only person nipa bet ma fa no so anya dan kwanje eye Yesu Kristo e ba to nyame enhia oba so atra so obehia mamwa na wunya so emeka woni so Nyankopɔn asem me ba to yenko eye Colossians chapter 3 verse 13 yenti ase pa me ba to we enhyira anye preaching enchechire nti no mesrew oba so atra so obehia mam na wunya so emra so nyame enhyira wo pa me ba to ye kasa afa reconciliation and to reconcile and I say forgive na kasa reconcile storing friendly relationship with someone relationship bi na wo honom a eto atwa ana eni ho biem no na wo san ede back and they can say to reconcile. Colossians chapter 3 verse 13. Parce na ye bi say on say ye beye den ana yetimi ade a reconcile. Ye beye den ana yetimi ani nkofo aka abom. Na say na Nyankopɔn asɛm no eka. Se uni obi nso enya nkambo ma ne ma be na Nyankopɔn asɛm no ɛhyɛ yen. Se nipa enye. Ye mu bebre eye bo abrabo bi a mu fi se bi a omo no obi ya aka omo ni pakro ne nkasa but omo ye no bi batini ya ne so Nyankopɔn ani eti Nyankopɔn so enji sa no ma ne entumu nyoma no omo ye no omo ye no na asori fiu ba Nyankopɔn enye ho but ye mu bebre ni yenim ya fa ne normal. Colossians chapter 3 verse 13 o say na se obi ni obi nya asem bi a monhunu mema mo ho eti se wa wutemi sesi se woni wobi enya asem bi a monhunu ema mo ho fan se bi a me sesi me ne wo asem na me nua bi eka ho but me de me na ehunu do ho ane se de me na nim se me ne wo asem pa o but asem na me ne wo no odo wonim enka wo yobi obi tuma maka se oh me nua no me pa to de asim ntamu de anka mo ya gidi for enka mo nka mo ho embom ba to tie mi e pa enka obi tuma kan se oh me nua no mo ya gidi for enka mo nka mo ho embom. But what fun say it is between me and you. It in one nimo, and so all me can be nanke yen kan ho emu. It was say it is obi ni obi nyasema monhunu ma mo ho. Eso obi timi bam. Because oh mon ka mo mom. Ni ye di nyame suro kasa, ye di nyame asema ye de afaso na ke aka ma ye ho. Se na be ya anka asem na ka me no wo no, na ke de ya kan ye ho e de abom. Nti me se ka was say na se obi ni obi nya asem bi a monhu me ma mo ho. Metwa so I say na monfa entiche mo ho se de Awurade de che mo no enti ye hu ema ye ho na de che ye ho a se de Awurade de che mo no se because na eye Nyankopɔn taman ojaye ni pape mo ma wo mo no
ane ke nipa eni nkwanje bia bi mu because of say yakopon hu ma yenti no wo sa de ne ba de ebe ye hwesode de ma yen wo sa de ne do ba ko pe be si wo de ma say ma sa de me do ba yen de amamo ndi sa me ba we na mo san nipa san faso no mo sa me nya me yakopon ho no manim adom tio yakopon sa de ono do ba sa be si wo ma yo etina Colossians chapter 3 verse 13 no ka no wasi na mo hu ye de emama mo ho na mo fa cha mo se de yakopon de eche mo yakopon de che e de Yesu Kristo be si wo ma ya enya mmenu mienu a meka yakopon asema cho enya mmenu mienu a ye nyina ye bo asore dan ba ku mu no mmenu mienu na se enya asema ye ba ye betwe ne tintan mmenu mienu se nke ese nke enya asema na enka ogidi ni fofo so etimi abam no aba beka so menu anu agidi fo mo ma ye nka ye humbom because ye nyina ye agidi fo but obi nim se mmenu mienu ye wa asem ye nyina to the same church but ba ko ni ntimi mbam meka bi na adwene se eye mmenu mienu na enya tio na adwene se mmenu mienu na enya on de enya na asem eno na Kristo ka se nka ye hu ma ye ho so penny timi bam church elder timi bam obi any respectable person bi ana yenua agidi fo na bi timi bam no aka se oh asem die e bia mani abranjo ese nya asem na e bia ye wo penny bi e wo entem na oba wo hu se na abranjo ese wa asem pa but on can be cause na adwe ne se e mani abranjo ese asem but oni me kasa ana osa na abranjo ese kasa eto batumi a otimi ni di sa asem no nkomo obeto abranjo ese otimi na abranjo ese so edi nkomo enso onye na adwe se o ka bibia che ye mienu se o minu anu munya mu ya gidi fontino nka mo ntwa so anka mo nkasa na nka enfa peace emra mutem yankopon pese ye di peace e de eba yentem o hu ne je nyina ne se e between me ni abranjo ese nti ono onfa ho ba cho me to aso me traso Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians chapter 4 verse 32. Yesua Yankopon wasem. Me ba to yesua se ne be ya ye de eboni be chiche ye ho. Yesua no me bia even kwampo so wo didi no ho se wo nwa bi no obi enkasa you can come in so that they come together. Eyadia eso Yakopon mani. Eyadia Yakopon pese obi pa bia no so obi no obi nkasa no you just come in. Say na you bring peace between them. Uhu bi but on kan ho hwe. De bia masma me kan say o feel say enye ne dia. O feel say eye ninua no obi na enya. But once a we ogidi ni di nko ade. Eso hu say se bunua enya a wonso wanya. Etina Yakopon na Yesu Kristo epe say ye bedi e dia ma ye nua. Oh, the more na ye bon pa de man as ye di ma ye nua no. Yakopon so ani gye ho say ye nso ye be sa de ama ye ho. Veronica say Veronica Bajo say what if the person is not in the church and not ready to reconcile with you? Minia ba Veronica. Ade ba ko a Yesu Kristo e ka che nesuafo bi say ocheche fopa ana say teacher empra he na ye nua ye bone a ye fa nche no na me no nyina anim was all of us empra so ana was empra so ahodo nso I think that's 7 times 77 something like that if I'm not right but to be to me encourage me yesua ade so one if the person is not ready to only pakon any the same church say pakon any the same church I say na Kristo say yenye so woni baby okwa asori na first of all so wan kasa wakọ nanim ana wapa ne chew wan te ase me pa chew say hunu obi foforo bi so a wono so eben no out me so no ono ye nipa kora na say nipa na wono mpeso no be kasa no wanyini sin no na say bia wobu no na fatu nanim say oh say ni say na happen e wo miniminu ane entem pa chew tie mi pa e bia minanu no ne men kasa ba mpese me ne kasa but onye ready eti mesrew say mbeto kan meni mienu ntem na asem no emaye se ni pakro no so bam na se wante ase a the next step sa woko no ni pakro no so yo okọ asore fofora ko na asore mpanimfu anim mbato ti pa ko na asore mpanimfu anim ma asore mpanimfu anim se ni waye wa kasa wa pache wanye wasan so da ko ni pa foforo ntem ansa anye
in this time ntina wa ba so dem nti wo sire ne se wo sire o mo se o mo nka ma na onu nua no se boni bi na wa ye na anase onu po na aye wa wo je ma che onu so enya mu enche eno ana Kristo ehye yen se yenye because wo ye sa ade ni bi and Kristo se e ba to ka fra so wo ye ekoso kodu na asore dem na se wante ase a jamu manenka dia kan eye urade dia na mi se obi obeye sa na definitely wo obi a Kristo nani beje wo na mi se won so otimatu anamo a wo kire wo se ye no etimpa cho eno no se mba kone ye ready a no so nye ready a do these 3 things ana on sansu new church no so a sa 3 things we na se wo ye first when abodi kan pa na cho the third of san for come opani bi and as a respectable person wo mrem se respectable person so amema san fa ma na asore mpanifo no mo mrem se na asore mpanifo so bam na se wante ase a eno de wo wa ye onyankopon eso adwuma amen. I hope say we are okay wo but say we okay mama tia say na wonye okay nso a mami nyame enhira Veronica Aboaje but na meka Ephesians chapter 4 verse 32 I say na moma moyam nyeye na enhyehyɛ mo mema mo ho so because of say one in the war assurance no on say akoya say there na Veronica AB say because of say enipa no although other say bia wo no aye no boni anaso na aye boni no because of say we ogidi ninti no unim say either say boni na waye wo no ana wo no waye no unim say ebetimi di mumie no nyina akọ say yem ntino wo ye be hyehyew ama wo no asanso ama wankasa wo ho enti because of that no there wo be ye ni say there wo hante wo ni say wo betu wa no mo aye ben Kristo no say o person wo ka mumie no bom say ne be ya mumie no nyina emfa mo ko say yem the na make an say obi odi ni nua boni eche no ana say obi a otumi gya nipa mu obi aye no boni no aka say sorry ana say it's okay no say nipa ko no obi a Kristo ani eje no ho say nipa ko no obi a oda Kristo akoma so because who nipa no on fa nipa wan asem show tirim so what I say you just say it and you rub it off so what I say you just say it and you rub it off but Veronica said situation where even church elders have come in and still doesn't want to reconcile. Should you not leave the person to go to God and pray for him or her? Me pacho, I think say what can me kan no mani twa to. Na me say wan kasa anye pani bi abom anye ana sori so abam anye e do dey say you leave it. You ube jam Nyankopon. So what I say. Ana mpabo ne me say before say you go obetu na mo say okwakopa na cho second time no. Obe start abom pa na so gigi ni die. E dey end normal say empire dey say obo say rade dey enkai no because bia no okwa say all right but no onye Christian ana onye Kristo ni ndie because obi a waji Kristo adi no eye Kristo dia ana Kristo so honhom so yelti ni mu enti obi a waji Kristo adi bia no eye obi a obeka ontumi no entwen say bia memfa wo bone nche wa na asese enti no ana meka say eba sa na jai sign pakro no jama Nyankopon na ade pa bo aide ata echi nyame ene ye bibia amen nyame show pa Veronica me ba so me o say na moma mo yam nyeye ma enhyehye mo ma mo ho eti oyem be hyehye mo pakro no ndi e se ode mpagbo nyina so taa ekire ede bo ni pakro no se Nyankopon ye de ema ne sesa mpa na opeso no ntem ebe ye fan no Nyankopon so be bo na Nyankopon so ade asesa no efri abrabo bi a wowom se ne ebe ya ono so betimanya Awurade enso anim adom but me se me trust was momfa enchiche mo ho se de Nyankopon nam Kristo so de che mo no se mahwa ade ba ko ne se so one Bible verse na me reading na e da repeat ade bi pa na me say repeat sa ade bi no wo o say monfa encheche mo ho se de Nyankopon nam Kristo so de che mo no eti mimi no mienu no se Nyankopon nam Kristo so de che ye ne se ye be di Yesu Kristo di ye no a ye pa mu kan bo ne se the book of 1 John chapter 1 verse 9 e kan se o say ye pa mu kan ye bo ne che na o ye no kwafo ne tinini ni se o de bo ne be che ne wate ye free de ntini nyina ho ntino se ye be ka bo ne che Awurade a che ye wie ntino Nyankopon enam Kristo so de aten nti Kristo no so expect say yes no se mfasi bi ama me ofila na aye me boni ana se Veronica na aye mboni a e se mi je mu na me de che tio e se mitimi je mu na me de che nti o se mo fa che me ho se de Nyankopon nam Kristo so de che mu no o dum se Bible verse na be ni na no sa de no boni fa free no ana se jamane kan e ya de ye Nyankopon ani so na ye Nyankopon de se wo de obi boni e be che no agye mu no ma no ko se let go ba to kafra say let go
let go no eboa ema wakoma mote ema wonu Nyankopon ntam no wo be ye close but so wodi nipa ho asem show trima da bia no won kase na e wikim ana wo so wo bia wo yes pata ayesa wo bom pa Nyankopon ntie so enti se atin se so mo ye nyina yeka ya kama Yesu Kristo o cheche ne suafo no wo kan asem bi o se o se na o se mo bom pa ya mo kase wa de fire fun so chen said ye de che won na wode yaka no won na omoso aye bone afra won na omoso ma ye bone no enti o ade we ade a eso Nyankopon ani na Yesu Kristo nso so nani because o che na suafo no mpaibo na mpaibo no nso no menu nyanwu se no so asan so abagum enti ade a eso Nyankopon ani bebre na Nyankopon so be ya ne fe be na ni ka se ni ogidi ni bia na obi odi na ti bia edi ni nua bone ebe che no because nkofo bi bone omo fa nche nkofo bi ntino edi nkofo ekọ hell edi nkofo ekọ hell nti ebasa ade bia no na ma ye nyina no ede so ede etie bone ni mu because last na se yemu bi ni evangelist Usia no ka asem bi se no ka some revelation mi se obi bone timi so an be 5 years 2 years 2 years 5 years because ono no ode obi bone ade ashiri mu nti ono de na ono obon pa se radin fanche no because ono fa obi de enche no enti before say wo Yakobon so do de be che wo no yi se won so de obi de a che no se na be ya Yakobon so be nam na adom so no no so e de won so bone ai de a che wo enti e basa eboa yen enti me yen won se obi bone de a che no ya boa no fan ya boa no de but yen so ye boa ye ho because definitely yen so ye de se ya nye nipa bone kwa ye je radin na nkasa bone ana even kwa ye nua bone so a etie awrade etini nya na ese de nua bone echeche se na be ya yeso e betimi ade ye ho afri ye bone su bia ye wo mu ana ye bone bia so aye no se me fan se we se bone na se some a e bone na se some a se boy se bone na se some na se me ko because se bone na esumi ntino obi su bone a ono so aye mini o tio me bon pai se rade fa me bone ntemi but yet obi boni bo ya wa ye me no menjemu nti basa me boni sumi sei so nti anytime bia na me obi boni kitwa we me be che ni sei pe no automatic na bada jimi die we afri ho enti e basa na wo be nya awrade honum ani so but the ultimate fan ni aboni enche ne de obekoso no atena ne boni num because onye na awi so obejemu onye na awi se boni na owo mu no odini na boni be che ne ba so de ne de aire a che no e basa de bia wo betina wo boni num na wo bekoso aye de boye ni ndo obi boni betima so no be 5 years 6 years even 10 years na that time no unu ma de ba ko ni se office obo holiness and as a righteous life but boni be de esie wonimu boni esie wonimu se obi boni bi oye e wada so na kuma mu but office outside and inside holiness no office obo right all right but obi boni bi a choke wona kuma mu ba bia wonya de ehun ye onya emfanche eti office obo na brabo bia all right eno ana se rade amwa no amon mpae anko na rade anya nchewa ebetima so ma na wawu office wuwu na anko ade wonya dan kwaje na eno ese wakoma mu na eno de wako seyim temiye pa na eno ede wako seyim etime sesere ye ho se ye mwa ye ho ni emfa nkofo boni enche wo mu na rade so hwe so no so mfa ye de enche because ye boni ya na do so si nkofo de no boni ahia na obi ade ayo enipa ba ko betimi afom be 10 times let's be realistic and I say let's be real to ourselves obi betimi ayo boni 10 times the same person if you want to me your boni into aso be 4 or 3 times but yet de bia menu menu ye fum Nyankopon ade a ye de ye ni hwe etimi ni boni breye tiemie pa de ye de ye ni hwe etimi ni boni breye de ya de ya so eti etimi ni boni breye ye nante bi kura etimi ye boni ya ta de shame etimi ye boni but yet ye nua boni kakra bo ye ne ye de hye yakoma mu na baba be yesu tu dia de aman na ye de akese da so hye ho e ba se Nyankopon fa de de enten enti bibia ye bia na ade no so no in se senka ade na e progress no na retrogress e senka wo ko anim na wo ba wachi enti obi be so da ye bo so tikam na ka na ba na chi obi be so da ye bo se ne mpabo awro mpabo na senka obi be hye na betimi de tuna na ma wo na brabo mu no ni nyina na mpabo ni na ase e ya ne enti ase ebu oye obi boni bia wa ye yentimi fa nche obi boni bia de ato yakoma mu no retrogress yen e ma ye ese ka progress e ba no na de sanso e de e ba yachi nti ye share ho ye ho se
yen hwe ne yemfa ye nuanom bɔ no so ye de encheche ye ho se de be ye Awurade so be nam na adom so no no so de ye bɔne e be che ne benya nanim adom na na se wa nyame enhyira me pa cho ye to aso ba cho ye to aso e wo ye Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrews 12:14. Hebrews chapter 12 verse 14. And adie we Yakopon enso require Bible verse am ba bekan. Linda apia onso nyame enshapa. This Bible verse am ba bekan a Bible verse a ogidi ni bia etie na wo ya ebeboa no pa. Sade wutimi diswa ebebo ogidi ni bia in your Christian life. Ogidi bebetimi disu ne ebeboa pa. Me kasa se obi Nyankopon de na asem ahyema no se me ni nua no emeche ba cho tie ni se na be obi beti ase no me kan twi ni masanso kan English so me kan twi ni masanso kan English se na be bi no beti ase because obu ono ma twi ni o kan a na nti ase na ya na nhyede ni wo kese but obu ono ma o kan eye English na otimi ti ase pa about me kind otwi o say muni nipa nyina intem asomdwe ne ahote a obi kwati a worenhu Awurade no akiri me kan twi ni biem o say muni nipa nyina intem asomdwe ne ahote a obi kwati a worenhu Awurade no akiri about me kan English no obeti ase hoye pa because me say me kan English na me ti ase mo pa but I say pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Amen. Me say kan bi I say pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Amen. So I say any pain na entem eba asomdwe eni ababa konkon na se yentimi anye wesi a obi ne obetime si ebehu Awurade Nyankopon enti udimi se eye de asomdwe se won set peace with people won obi eya akara mkwa kokan bom ana so de obi bone chen no eye de a eso Awurade ani bebre nti bigina me ka se obi obetie sa asem we ogini obetie sa asem we wadusu no ebeboa ne pa ebetimi aya wo maame ebetimi aya wo papa o maame bi asem bi o ka fa ho o papa bi ho asem bi o ka fa ho o papa bi a wan hwew o maame bi a wo wa wantimi anhwew no oja wo si wo ma wo maame a oja wo tu kwan Bible chire so many years a woni ni good relationship woni ni good terms because of that thing wo bibi etia wo maame na so wo papa o papa bi antimi ahwew ntino eno bi ewo akoma medi tia no saa no ma no eye no ma edi nipa ebekọ ha wo mu ade ba kono se obefa Kristo a wo free ewi ase nyoma mu na ba be ya abode foforo say the 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no eka no obe ya abode foforo na obe ya abode foforo obe wura honhom enti obi so obe wura honhom mu no obe honhom mu nipa etini ontimi ne honamfo ye de enante biom enti obe wura honhom mu no so eyi obi a eni kwaso ni nipa ya aka eni kwaso ni nipa wo trouble ni so obe wura Yesu mu na sa obe nya honhom no na sa wo se wo nipa sa wo trouble a could this be possible but to me bisa ye hu ade we be possible no entimi nya possible not at all entimi nya possible untimi mefa Kristo na wa betre Kristo ni nwuna se na wa free wiase mu na wa ba Kristo mu wa be wura wa free hunam mu wa ba betena honhom mu na obi ben ena tena honhom mu na wa ni nua entem eye basa ti obi betimi betena honhom mu no ni nua ayaka no enya possible so eti Kristo eka asem bi se wa say take my yoke and learn from me, because I'm humble in heart. So what I say, Awurade se wo bre ne ho ase. Na ho bra se wo bre ne ho ase e wo akoma mu. Na se de de abu so akoma mu no ana ano ye de eka. So what I say, in de wo akoma mu no more or less no man e wo akoma mu no e ta da ho adi.
Eti uti me fa Kristo na untimi sanso nko obone tibia nim. So obefa Kristo na sanso kwotena obone nim ana obefa Kristo so obeta humu na san nu nua yaka Kristo na obefa no sa na ma nsipi. I think say you understand me very well. Because obefa Kristo na san no papa bia wan hwe yaka ana wa me bia owo bi cha odi si wo ma me honum a wan hwe yaka unyame so nsipi. Because sa brain obefa Kristo no e na ese sa unyame som ana sa Kristo tibia no e deadi na nipa nyina ehu. Des pasa papa na ahwe no e be deadi me nipa nyina ehu ni se me nso mababa befa Kristo. Oh, you are not doing for that person. That's what I say no. You are not doing for that person, but rather you are doing it for the sake of the love that God onyai edemao. No what the emoja edibim. Moja ke kanwa bi anim, moja esombo, moja ni tumi na abru tumi nyina so no. Odi besi wo edema wo kwakwahwe akwa te se mimi ne umienu no. Saa moja no no adanse die na yese udi because moja ne di kan yes ade ne mawo. Ndi se moja ne be yes ade mawo de a ade inti ana won so tumi nya bi amfa ma papa bi a wa ahwe. Ade inti ana won tumi nya bi so amfa ma o ma me bi a wo bo wo no agya wo si ho. Ebe ma papa and so oja usu ma obusuanfo a otu kwan ko she mu long time because of the way wonti uni love bia e de ma no but obefa Kristo a aha ana so ma Kristo suban no e daadi na manfo nyina yehu ma me ne hu se me ba ne se ampa wa fa Kristo because me se kana wo ma me na ko nim Kristo anka wo nyesa ma me bi ne ho wo nim Kristo a obe ye ne basa ana papa bi ne ho ye nim Kristo a obe kasa ma wo me hwe me ba eti ebasa wo abefa Kristo no ene se ma Kristo ban e deadi na afofo hu se no we eyo jidini we eyo Kristo ni ene se deadi na nipa nyina ehu na di Kristo hu adanse no enye ni se evangelist nsia metia sei na meka de Kristo pese ye chew no hwe so so befa Kristo a na even post wo nyam preach ya ana unya wan so beka Kristo asema odo ebe na call ni wo ho de batenya nduru so krampo na usuma bi a wo da na di no. And also it's part of say you are doing evangelism. So when I would then chin ema foforo so ehu na ema foforo so eka Kristo amani yeso de cha foforo through you because this lady this guy don't go there one day would be fast asem na foforo ni so because what shows you ban bia di ide e de achira foforo na foforo so hu Kristo ban bia wobom e ba sa unyo obi obufu ntem ebasa wonfa enipa sen enya asem bebre hu asem pekope na wonka wo abojikire e wono mabi hu obi aye wade ba kono wonka e ba de toso menu wonka e ba de toso miensa na san beka won asem just to remind that person say no man na all ye enye ntini won hwe ne ye se ne baya emfa wo ono eno mu mienu nya enkoto obum no eno eda wo Kristo ban no adi eno je se Kristo timi ma eno je se obi betima ye bo na maka se menka won asem no Kristo hu metimi mu but obi ma de a metima hwe na akopem mmre bi na maka wasem se menuade a we de enye nke ye ni se yanke boy ne bubo fu krampo na try to find a way a won ba ko be solve problem na free ho. It shows the character, it shows your Christian life, it shows the Holy Spirit that is in you. Ebasa na wo so di Kristo no wasem na de ehu adanse o ma foforo so ehu Kristo no se de Kristo no so ono so esi etie. Amen pa. Enti we say okay English now say pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. It is hard mo when timi anya bia anya da betimi hu Nyankopon. Enti ebasa na o Christian life no ana o Kristo abrabo na wo bo ne sei. So when timi ani nipa ntem nyina anya pa na wo hu Awurade a ebasa wo nyam so na wo so ne NCP ese wo nyam so na wo so ECP abrabo ni nipa nyina ntem eyepe oni pa nyina ntem wo asomdwe ebetima abasa enye nipa bia na betum ntima ya asomdwe because some of them they are not ready to reconcile with you, some of them they are not ready to forgive you, but enoma me nsa na me kan ese wo ye wan kasa akopa ne che wan peni a fanipa ba akoka ho wan peni a de toso no ko na ko hu ne asore mpanimfo no mo emrem ombam na sa anye ya kokoto dwadim na bompa ese Awurade so mfa abo ne nchew na ono so bompa dem aka che Awurade se Awurade hunu mobo no ma na koma ne embrafom na wo de why ready anytime we baby and already say we you reconcile with that person Yankopon so nani ebeje wo ho. Amen. E ba cho yen to aso
ɛwɔ ɛyɛ Matthew chapter 5 verse 9. 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 But I say, blessed are the peacemakers, for they shall called sons of God. Blessed are the peacemakers, for they shall called sons of God. Say, mekan twi na. I say, ihyane apatafo na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn Nyankopɔn mma. So, it can say, wow, Hebrews chapter 12 verse 14, no, or find it serious about in your Christian life. Peacemakers. Last time I can say, me say, she say, Abia, wo adamphobia, I want in term and you're okay. But most of another friend that when you are marrying a montem, only me in Akasa. But Sadam Fonaba Montema, I send Casse no obey. On say, Semi say, we are done for one, we are done for two. And at this friend, or no, I come home, no baby 3. But Mummy no, say Mummy no Moncasa, but we etimba we knew Becassa. We etimba we knew we are Becassa. And before say, you third party no, over be a good friend, and that's why be a peacemaker no. Say in essa way. So go in China, no, I can we say, and once and pada channel. I don't find the Ocasa or board in pow or powasem. Oko another at the same thing. I don't follow the labor cast out or count board in pow or powasem. But I don't know the reason why. The Pamcho, more 2 boys, and now more 2 girls in Moncasa. Any pie then or powasem, be been just what town. A bassa, you create peace. Who created say Bacon on Penasem corner because of said, what about can as much and say or powasem no? Say or a tan of crampona or tan or man no, as we take. Sansa of course, I can the same thing actually we see no. So no so tan of crampona, sour tan or hono, as so at it. And the basana, you this person, you know, who created peace to be about 2 million with them. It's in the ABR realize no know me or me, not about be say. No about the count. A basana, why did Yankopomba? A basana was sent back on winning Yankopon ho emiso. The Yankopon super door pa. A bedroom maybe Ebanaka walk trouble me, Ebana yari, Ebanaka accident. Yankopon betty me jiwa free. Yam betty me jiwa free pa, cause I say, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Mo and a bed from Yankopon ma. Obio Yankopon ba or lucky baby, no. Obio Yankopon ba Yankopon better than Nako trouble, no. Obio Yankopon ba or self and me to me, no. And yes, you must have no way pa. But when you're the person now, now can we want some bonati, not how can want some bonati. The bassa who create problem. But be careful, Obia we say because we'll be no being Cassenti. Now the only me me fan way frewa or can we want some bonati now so support it. Be very careful. What we yes I did be Yankopon before also. What we say be Yankopon empawasem. Obia will be no being Cassa now they will create problem with the Mawoman. Yankopon before also Yankopon any angel. But Obia or peace these two parties no Obia Yankopon any son Yankopon epenasem. Now what create problem one here Yankopon be twa one so. Because when you Obia what there some dwe eba. Because God himself and that's Jesus Christ himself no one not a peacemaker. One not the king of peace. It won't me Yankopon ba abra won't me create peace between two people, but rather create confusion. Ebasa who creates confusion? It is the devil. The devil no create confusion between the pantem. And the ebasa what be the son of the evil one, and I said the son of the devil. But so do now who create peace no? Who create peace, papa, and who create asumdwe between the pantem. And the ebasa who be nya Christo ho ni so. And I say so we yes who be nya Christo ho ni so. Christo ebedo, Christo epawasem. Ebo na wo trouble mo. Christo timi you efrim. Ebe na akọ trouble mo Christ otimi you free it tries always no so hwe no be nkasa kra member kwa ne mfro ne nke ne ba kwa no asem bone ncho obeka ne pa kwa no asem bone ncho na oka bia Yankopon empe wasem Yankopon ni nso but se obeka asem bone ncho na kan so menua enya hwe unse nipa de ntimi ya ho
wontumi nya 100% de bia enti mesho wo de twa so ne enfa odo ne enfa asomdwe entena eba sa wo sani pakro no Nyankopon he o kan the book of Job na I think Job 38 ko se Nyankopon anim esum eni Nyankopon anim e che se Nyankopon won nada eti no de wo ye biara de mmeme ne ye biara Nyankopon wo hu enti the more na wo create peace and I say o de say o first time I wo create peace complain Nyankopon wo hu say no bibi pa bibi wa kuma mu o mpe nipa ni nipa wo trouble enti ba sa wo nya Nyankopon ho no mani so o Nyankopon so pa wasem but enye nipa ho nsem ka be very careful the way I was saying nipa ho nsem se nipa ho nsem ka a wo ka na papa a wo bring peace between people there enyame enshira but sa wo ta ka Nyankopon ho asem especially WhatsApp abay na wo fa na wo ka nipa ho nsem bone e bia wankasa wo bakra wo tumi ka ba ho asem bone e de che obi wankasa tumi ka ba ho asem bone ya wankasa tumi ka wo nua ho asem bone ya wo tumi ka wo nua ho asem bone ya e de kire wo bi na wo de penipa ho no se nipa no kan bibi emfantia wo ba no ana se entia wo nua no e basa be very careful you are digging your grave e basa be very careful wo se nipa kon wo yo bi Nyankopon abufu e wo so eti so basa wo create peace a Nyankopon pa wasem na wo ye bia wo so Nyankopon wani no ma mienu enti wo ka the book of Matthew chapter 5 verse 9 I will say blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God. Wo de kwatwi na wo say inhira ne wan apatafo na won na obefre won say Nyankopon ma aha say no enfa wo say wo yo kristoni enfa wo say wo ni o kristoni Nyankopon pasum je wo nipa ne nipa ntem ni se wo be create problem to ma wo yourself wo no ba ti Nyankopon so enhwe se wo yourself wo ba wo be create problem that to nipa ne nipa ntem wo anhwe ya Nyankopon betwa wo nkwa na so obetwa wo nkwa na so akwa koma amochi obetwa wo nkwa na so akwa oseyemu eti yen trust de bia ne di eni nipa ntem no ye be create peace e da to no se ne be ya eni nipa ntem e be kama because Nyankopon de nkobenya nka ye nyina no nka yen keka ye hummom yakeka ehumom yenya wodo amfama ye hu me mehu me nua na me ntaa no me na so mehu na nko ntaa me because how time no ane obosef ne fa yinu mbi so e di nipa ko sem otan ama obi akuni nua otan ama obi di nua kwa aduro so otan ama busua bi ase ahye o otan o temi ye pa otan e ade bi a eye very serious otan ti obi wu ya poison otan ti obi eware ya poison otanti obi aware eguye otanti obi anya ni wuo otanti obi ekwa abrochire ye san no otanti obi ti abrochire ya bono ko Ghana otanti asori bi agu otan bi nti osofu bi enadwuma ahwe no otan bi nti obi kwa adwuma kra ye mfa no otan bi nti maame ono akasa ye dey osai ne ba odi beye asai ne ba otan bi nti obi ni nua omo nkasa so many years all because of hate adentra aso dwe ni wo montem se peace ewo ho no ma otan entimi mbem se love wo ho no ma otan entimi mbem esisan ma we nyina akwan and it's a peace and as a love word ma or self intimi penetrate. We have English word I can say English saying I can say I say if a house is divided into two the things in the house can be sold. I say efie mo eche mienu a enoma wo fie ho no etimi ton meneme maame ne wo ho menem papa ne wo ho ana menem nua ne wo ho no at that moment na menene benya trouble no ana yenti e ho aso tan wo mu no obonefo ne begina mfimfin kafra waka asem gu me masum obeka bia gu me masum obeka me gu papa asum oba no wombu o maame on pe wasem oba no wombu o maame on pe wasem the more na ekosa no it brings more hate ba se me do me maame na se me maame do me a sa no mani nyina entimi mba. If the maximum love mi menya edi amawo no if you have the same thing for me or time entimi mem
amane ntimi mem into obone for be jam finfin obetime jam so many years onya ye ntem asem o me nya trouble on be for trouble rain because I've already developed that love and I said that peace be me no peace be e wo makoma mu eti me obi a me bring peace between two people into be den ana to be e de ne de ba me som no unsum but I never couldn't say so you didn't so I say always no o ma the good in you no e kata bad ne so obi boni o de ba so no e ba sa e show wu u Kristo suban no edi e de kira afoforo so hu u Kristo suban a e wo mu unlike obi on the pet trouble e de to oni ni nua entem etina me ka say e Matthew chapter 5 verse 9 e ka say blessed are the peacemakers for they shall be called sons of God. In the trust always will be creating peace between some people, not problem. So can't obi boni bi oye o change ba foforo. Obet my oboni o na wakasa boni na oye ne da change ba foforo. Unim say eh bia officer we waka na tra. Ade ba kwa mpese usua na ase pa ne say boni bia me ye ho ka che obi a nipa kon betime nya adwemi e de atia me. Ono ba wa be ye boni. Tieniye pa. Mema ya oboni. Ana boni a meme ye wo no. O fa ho na akoka kire obi. Because of say nipa kono onim na wantimi ante asemase ye no. Ohumia obenya hate bi e di mami. Tieniye pa. But me wa yon na me ye no. But wa akoka ne such a way say me nipa boni ni eti wa fam say me nipa boni ni. Anka me ye ne hwe so wonya a time bi e woni mu e di amami. E ba sa wo say nipa kono wo create problem. Eba sa won ba ko te se obonsam et ema obi anya oboni na nkoton sa oboni ne family pa foforo but se ye o yakwa okoma mu a kokuto yo ni na home so kakra na bom pa e che rade se rade misrew ade ya me ya de rade mi so obo me na mitimi overcome sa oboni no but the more na me me ye oboni ko ton me pa foforo no what the problem eba what the how eba what the amane eba. Because you've already sold me to third person, and that third person, I'm not being abonne or nakumu. Now, send a Bible and I can say, Sintidian Babau, Nandy and Nana Subaban won't ye. A pass I will say any panel, one hour tom bonny, 1 hour chichabonny. About a more be and send the angry face, or send the angry face, I to me said they make an one team as here. And my mimmy your bonnet or Tommy bonny from Moby. Because I am bonus and cotton bonny the Mobia. Mimi say creative problem for the ma obi e wo hono because bakon betuma nya mimi ho boni o betuma nya wo ni pakon na mekakọ anwasa me kire no no obetimi enya bibi etia me but me hwana ka me nya ni boni but e basa na me creative problem between two people e basa na me peace na esen ka me create as a Christian as a Christian no sa peace na say me to ni pantem no mentimi an create but e basa na my rather no I've created hate between two people na eno so ye nya akopon ni enye ho. Ebasa na me Kristo suban mentimi na me Kristo suban na di but rather no maba beji boni ewo mi mu no na akire minu aba Ophelia nyame insha Veronica also nyame insha pa Ophelia tete nyame insha so mbato Yankopon na de ema Yankopon eba Yankopon de na asem ba we no ade bia Yankopon ma ye mienu yesua se ni ebeya a yeso ye beyi ye ho afri no ma bebre mu because unim se ni na ye di achi no obonefo na fa ye so eme ye boni tre nuan no eya na very bad eya ye huni yo ye fa ne normal obi aye me boni ntimi ko kan che obi se be npa ko be de eba reconcile me se be npa ko no betimi ama madwene but rather no so one here if you don't tell the right people and I say if you don't go to the right source you rather create problem between npa ko na ko kan che no any npa ko na ko kan ho asema che no eba sa wo sa create another problem it ye say we say ye reconcile with some people yenya wodo emfama ye nuanum ni ye nuanum na besa Yankopon ani agye hu Yankopon ani so obra bi ayewo mu e ba cha obasa atrasa obehye wai nyame enhyira share pa because share na enko ba bi na unu abi so enya bi se ne ebeya a ebehu no bi a ya fa ne normal but ni yan Yankopon ene fa maka ne se ne sempa forso ne sempaka forso se na bia se mbeba abontin ne nipa bia hu se se anya se bia obi aya me bone no eno kwa na eye problem ba se me ko ka kire obi ba kon sa mo ka kire no me sanse ko create problem abetu onipa kro ni ntem no Yankopon na di na asem ba enti asem a eye very deep
na no so aten say wotemase pa eye wo ho no onyame enhyira me pa cho enche na ye de ebe ewiye yensan kan eye Matthew Herbium Matthew chapter 5 verse 44 yen kan asem bi wo ho na ho no so asem a kama pa Matthew chapter 5 verse 44 I say but I say to you love your enemies, bless those who curse you, do good for those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Amen. But I can't no. Ohun say asma Kristo eka no ha say no. Asema emu do. Ye mu bebre etimi kwa asore dem. Ni akwa kofa mfia. Etimi kofa mfia say ye say de boy yatamfo. Obo mpa nya no de mfia na ibofom say. Ode mfia na baba wasa afa oboko akodru fie no. Obo say na ba say na ye ne ya. Tie mi pa. Wo si wakwa asore dem ne sofo ne yere a we sofo maame tomfia wa asore dan nanim. Ana wakwa asore yes won ko no koto mfia fa mabo na tamfo na koto mfia na fa babo atamfo osai Esther won so onyame enhyira yes ko na koto mfia na fa babo atamfo nti okwa no koto mfia no but ne pastor na refi said okay in Matthew chapter 5 verse 44 na say na yakopon asem eka o say na media mesimo say monno matamfo na mo mpaye ma wona wotamu no ne sofo na nka nche ne se ye ndo ya tamfo na ye mo mpaye ma wo mo ta wo mo no but ne rather no ne sofo no aka kire ne se o ma no meto mfia no fa mo na tamfo into de ne sabo se sa na no refise wakoyi sika na kwakoto king and de ne se bofom afoboko fie no asabenya another problem na ye so ko hospital obesa ko hospital so kwa sa ne ho yare obeko ne aka tene se ne nsa ne hwan etimi so obi pop etimi de ade se obi nsa sei ne bra fini hu obi ano se ko bompa se rade ensa ne yare na eye otamfo na asa ide asa attack no enye otamfo na attack o on se yes mo se na wo ye ni sei sa no ba ye ni sei obi on se obi timi eka so bompa empire bomu no you can forget yourself. Oh, na the money always wakata wani. It be the way bia no. Wa bi ma won so. The all ye bia no. Wa bi e ma won so. But wo de ni say, wo ye. But when baba won so no, na wa bi ki unsa we a what trouble mu. If you say you are in spirit, no, you are not in spirit. That time no, devil no, ana why the am wo rubber because that time wa free wani. Etu baby no, na nyoma bi wọ́n lusu ma bebre wọ́n sana hwan obasa da ko so kwa kosan ho yare na doctor asan so aju sika na wo ba obasa so aba so wo sofo no omo na tema na wo bo abonsanfo no abonsanfo asan so tutu na sofo no sa ato anoto ayo no da kan ho e ba sa oba be ye tibon koso wan hu se tutu ana mo ye wan hu se na be ya wo ni Kristo ntam no ubenya peace and any call for ubetimi you can create peace between some people. Ebasa why you mistake why am from so o Kristo abrabom because Bible no enche say yenye sa Bible no enche say yemfa eken yemfa mo ya tamfo but we say rather no we say na media mesemo say mo no mo atamfo ye no ya tamfo even we say love your enemies we say na mo mpaye ma won na wotam no if you want more time hwe obi on pass obi a opo akun no we say akokuto na sa bom mpaye ma no bompae ba no do akoto ken se wo de bo no koto ken afa bo no na wo bewe na wonsa no wonsa na sanso ahwan wonsa ba sanso ahwan e wo ho but waka 2 verse pe ne de ba wiye onyame enhyiram yanka Matthew ho na bim Matthew chapter 5 23 to 24
near last verse and so. It's very broad. A wapa ye enya agro but Yakopon am na adom so time no continue ye ntwa so nyame adom da foforo Yakopon makwan ye besan so atoa so nyame insha pa nana sewa nyame insha minu aba Matthew chapter 5 23 to 24 Bacho me kan o say many you say therefore if you have bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Amino. Me pacho me say kan biom no ate ase pa yi e wo eyi no eye English no twi no pacho o say eye Matthew chapter 5 verse 23 to 24 o say enti se wo de wa ye de ba aforebochi aho na eho wo kai se wunua wo asem tia wo a jai wa ye de no aforebochi no anim ho na woni wunua no nkobom kane ansana waba abebo waye de no amen on de Yakopon asem ka kire e won bebre san so ti asori dem ye ka say e bia mon so seed somebody can sold 500 euros omo America for the muta whisker pa America for the muta whisker obitimi e sold e bia $1,000 na UK for $800 mo kumanum na mo so seed all right now sa seed na wo so ni nyina no e ya no bisa ho say seed na wo so no ana say sa collection na ukwa so dem a woto no e ya wo bisa ho say eso Yakopon ni ana woni obi enya aka woni obi ho asem enhye umu woni obi ho asem enna wakomam woni bi wasem enhye otirimana endi se woni obi e wo problem ana Bible na e kan wonye me na meka se me na meka dia o wasem bi bisa me but teachings ne ye ntiri bi wasem obetime bisa mo kafra so we se woni obi e wo trouble a woni obi wasem a na de wa ye de ba Yakopon mani ma ye den ko fa aye de fa to na ko na nu na ko na ko bom okobom wi a ansa na na obobo sa ye de no so want me anya sa why ye de na wo de ba no enso awurade ani you are doing it in vain and for so be any so enti obi bia wo ba afode e wo ni Kristo sum obi bia wo so seed bia no kafra o make sure said seed na wo so no ana say afode na wo bo no oni obi antem any trouble but sa anya sa dia me pa cho o ye no for nothing unya fa so bi enfiri so na impo no you are giving the money for free etina wade pese yakoma mote ye ni antem peace bia beda ho no se na be ayeye de na de ba Yakopon ni na afọ ana afode na aye bo no e ya afode a nyanu Yakopon ana Yesu Kristo be som no afa ho no wa shira ye ba se bibi wo yakoma mote ye ni ade a ye se eja to ne ko pa achew eni na ko ka bom ansa ne aba bo sa afode no etie ni aye bo ne a se ye reconcile nin ba kono so anti ase a there's one thing that is ye nua baby e bisa but I think say Veronica also so that so I was so there ye be kan last Bible verse na ye di awie obohu so I think say we've learned a lot but se wunua ayawade na wakopa ne chew tiu wakopa ne chew na so won pene a I think say Bible verse we ebe boaye na emienu yate ase na yehu se be aye di AC ni enti no yen kan eye Romans 12:1 pacho. Romans chapter 12 verse 1. Uh, 12 verse 21 pacho.
think so me mistake we say no. Na me ba. But this my wrong verse. But me hwe na me ya bie mpacho. I think so me but so me ba verse na ira me kakra. But so ka last one we why? Me humpo I think Romans 12:19. Yeah, 21 but 19 rather. But 19, 19. Romans 19, yeah, 21, 19. I say, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Amen. But me kind tree, no. Me kind tree, no. Me kind English in my son can tree near the baby. I say, beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Amen. Who said vengeance is for the Lord? I say, Adolfo, mun to talk mo ho so re. Na emom munyai ma Onyankopon abufuo. Na watwere se me na areto wo me ara metuaka Awurade na okasa. Ohun se wonu nua anya trouble. Ana se wonu nua ntam e wasem. Na de wo de nka wo benya anka wo pese ka peace. Ana se asumdwe eba wonu nua ntam. But first wo di kan apa ne che wan pene. Okohu pani bi ebam. Pani bi a ono so nanimu eba se nanimu afere ebam wan pene. Na da kwa koto na asori mpanimfo anim wan pene. Eba sa na itimi se unu anoda so wotan bi e de ma. But obo mpaye ubi a woni pa no ntimi ya hwe o. Obo mpaye ese obo ne fache bi a na obo mpaye bi so ama wonu ano. Na ana Awurade kana ha se no se adofo mo ntoto mo so re because the oya wo no de wo kase wo ye bi atia na ana se oni men kase nti okay mesome ne nkasa mesome nya problem atia no eba sa na wo hia ne bia na because of say on kasa wo nti no se bia ochi wa so be tuni bia na be ni se bia e se wujai wo de jani nya ma Awurade enti o se adofo mo ntoto mo so re na emom munyai ma Onyankopon abufuo wa pane chawo do be bia o so nya na nyo so beti ase but jai ma Onyankopon abufuo jai ma Onyankopon abufuo o se na watwere se me na areto ewo me wo jai ma Onyankopon se Onyankopon be kan asma ma so won kan asma ma no wo pekwa bi so ma woni that person mo be reconcile ni nyanso jai Onyankopon ho no o se me ara metuaka Awurade na oka Awurade na oka sa amen eti no I think say yesu ade bebre na ade bi a Onyankopon na no so ode bre wo no de meka ne say somuye Onyankopon ode nasem ba ana ode nasem bre ne ma enye nipa kese enye nipa wagidi na emu o asem ba akopa bi ebi asem nipa ko ne kan nya there's one thing a woman ebi awo eyawo dia say what na asem no no meditate wo ho a ebe in your Christian life na Onyankopon so be hwe eno so no wo hu say utie na asem na wo ye
nti ebasa na de bia anytime bia beko bia no Nyankopon be ma asem bia de ato wakoma so se wonye obi a beti asem no keke no akwakoye de ope bia Nyankopon nso ebema de bia obeti na asem no nya bibia frim na the two journey and I say wakwantu no ewo Christian life no Nyankopon so be bo no be kan ho bebre enyame enhyira o enyame onkan ho bebre me da wase me na ma na say wase some will also tell you they have forgiven and you and yet will bring it up in the future. Nana sa mama kan se mi chiro. Unim ade ba ko a me nimu ni se ohun se ye nipa o. Obetima kasa wo de ache all right. But se won kai ate, won kai a ewo ho. But ni ba ko betima ba ye wade bi. Ohun obetima ba ye wade bi. But utumi refer no enye but it depend akoma edi akire. But sana last time oye mi da bia obeye ye wakoma edi akire na no akire se ampa odo se ebia nipa kono wo de ache no obetimi da ache obi no but so ya de fofora wo ye nipa obetimi akai ene de mintimi nka se chinchina wo ntimi nkai so obetimi ayi wade na wo de ache but so ya de foforo na obetimi akai but so wonye wo foforo ana sa wo san akokai dia ene na different thing no but so yes metia say ampa ebe na so obetimi ayi mobone me de becha all right because of Christ obi a mehunu becha all right me no be say bibia but ebe unfortunately maybe was akokoye bibia ebe bet my first say we the sana last we me say bet my but it be depend akoma me di achi a me de kan sa se menhwe bi na se ni mintena se me we free dia me nipa ye dia betimi akai na na se I want to nka say ebi a ho no I want to nkai all things bi a atwam but what kai to be on pass radio e man de em free ho e de e ma ni na so e ka ho me pa cho menu aba I think say Veronica Aboaje but also betimi akai na obisa question bi se nipa kro no ka say one fan chew and I say nipa kro no asore penfo ina be mo so one penny a obetimi ready the book of I think say Romans 12 verse 19 erade se wono na areto de ewo no nti nipa kro no de waye obia ne ade a wo pese opa che onyina wo pese obetia se no so na katwa so de ewo no nti no I think say menu aba Veronica Aboaje obetimi akan Romans 12 verse 19 no I think so kan obetia se ewo ho pa eno areto ewo awurade ho nti obi ni bia waye wa pese opa achew and I said you will be aye obi an wo the first thing say wo de bi wakoma mu na fa che wo de che bia eswa ka che bia na awurade dia bompa man obu o ma wa na anyu say so oje wo enne o china obesan ba be ye obi mu enkofo bo no mo mfa wo hu wo ja na hu say obonefo no nyusu na enge nsi wo bo o be betima ye wo nua ebetima ya wo maame ebetima ya obi de obafa so ni wakase bia no eye kwan bi so a e bia enye but de wese wo hu ni say Kristo bia wanya nu nti no se eba atam so ntimi hye ho so no memi hu but it na Bible say mama ade anchin ya bufuo so Kristo Bible anka say me ma wo bumfuo but mama bufuo ade anchin ma bufuo so definitely on pese ya bubefu normally say han ko pa aka say eni kwa so obufu but obet maka say obu ntimi mfu ana definitely we betime fu baby atam so betima so ho so kwan bi so but atam so ntimi so ho baby so timi ye pa ebufu onye Yakobon pese ebubufu but because of say ye nipa na atam so mebu no ntimi se ye ho so baby no it must mama ade enche ebufu so eni se obu ebufu ebia within a minute ya 2-3 minutes time no me pa chow nipa kro na yes and trust won ni be de ebe kan boom reconcile with that person say na be you will be free in your heart eba sa wo se makon Yakobon ere eni kun ebufo de betimi aba excuse me to say that ye wo asofo akesifo bi ewo ho no ma they preach the word of God among them even there's a can say Holy Spirit etwom so and to still ombufu so bi catch you say Holy Spirit was no abumfu a epakọ no but me dem engine ni ebufo betimi aba but within because of say onkokun atu sintino within 2-3 minutes no ema hu say obu afu na we sintino you over bomb pie se na be ya asade nya bi fu but enka wakoma mu onkokun te wo so obu betimi afu wan say onkokun to obi so ni bu ntimi fu ese ka onkokun to obi so onkokun be ko ntimi nya bone onkokun to so betimi aye bone but you come back to your senses early then you pray na Yakobon do bone achew then you keep on
saa ne tie nti abufo ndi beba but ma meka ne se ade anche so me fa nto yakoma mu enye we ama ne enhaye minimi se obi bia ayensha atin se question bi eni ho yama ye ho 2 minutes and say minutes question bi eni ho a na but your question abeti ma hwe but ye mo mpae ososo hene asedane ayeye na enka odin na ase enka odin awade wa ma yesua no ma bebre me so so ho no menyam kaminua ma menua memo mutie bi akoma na asem no yenya asem no yefo na emu nya ne tiefo keke ye meditate wo ho na ye hu se betimi ne enua ntam ye be edi asomdwe ebeto wo se na wasem na hye no ye de ebo ne becheche ho se na wasem na eti ase Nyankopon enam wo Yesu Kristo so ana wode eche ye nti enso enam Kristo so obewuje ye nti enso enam wo Kristo so ne enso enfa ye bone nti che ye ho na eba saa ye benya ho no mani so wade so se hu ye mobo boy na ma kokodro my courage no my kokodro hu na boy na share din ma ya ho de betimi de ye bone na cheche ye ho wade se enu no bi ayo bi bone ana so bi ayo no bi bone asese na koma mu a wade mpa mo se hu no mobo wade se hu no mobo na boa no wade me so se boa no na kai no no nkoko pa achew onko ni pa kono no onko reconcile na bibia amfa etu entwa ye fa bone cheche ye ho no so nya wo honum eni so na impo no wafa so asemi so sanso ye so ye bone e de ache wade se hu no boy na kai ho na share din eda wase sweti mpa bo doba Yesu Kristo Nazareth ni dimu eda wase agidifo nyina nka se amen.